nuance and meanings of the different parts of the sentence. So I have started from the course description. Greek 2 continues the study of New Testament Greek, building on the foundation of Greek 1. The course focuses on expanding the knowledge of Greek morphology, syntax, and vocabulary with emphasis on middle, passive, and irregular forms, as well as advancing nouns and pronouns usage. And at the end of the lesson, I have I we will introduce the participle, infinitive, and non-indicative mode. Maybe this non-indicative mode includes optative, yeah, the other parts. So by the end of the course, then we'll prepare to read the translate portion of the Greek New Testament with greater accuracy and confidence. So the students have understand and know this intermediate level Greek with Greek morphology, Greek syntax, and Greek vocabulary. This includes both the passive voice and middle voice. Uh, this one is new for you. The middle voice is not common for the English speakers, and it is well known for the Greek one. And we know that active voice and passive voice in our lower grades English subject. So middle voice is a little bit unique and a little bit different from the English usage. So not only the voice part, we also plan to discuss about the morphology. We know that morphology, morpheme, it starts from the Greek syntax and different morphemes for syntax, and we have also planned to know around 300 terms of Greek, 300 words of vocabulary. And the student also able to introduce participles. The other name of participles are verbal adjectives, and infinitives are verbal nouns, and the other moods. We generally have two types of moods, indicative and non-indicative moods. So indicative moods, in English, indicative, as it tells about certainty, the reality of the action, and the other moods have different level of understanding. Non-indicative moods, there are 5 participles, infinitives, optative, and other moods, the rest. So by the end of the Greek lesson, student will able to know and identify the, the unique features of these modes. So by the end of the course, student will be able to recognize and prepare middle and passive forms for all tense and moods, and translate, analyze Greek sentence involving advanced nouns and verb constructions, understand and use participles and infinitive in translation and exegesis, identify and apply the function of subjunctive, imperative, and optative moods, read and translate selected passages of the Greek New Testament, and 300 items of Greek vocabulary. And the course load is 3 credit hour. That means for each hour of class lesson, the student is expected to spend 2.5 hours outside work for class. That is a total of 3 credit hours, means 3 times 2.5 hours is 6 and 20 minutes.
the student has encouraged to read suggested books for topics, and I will recommend some important books in our class session. The grading, attendance, and class participation cover 10%, vocabulary quiz and the lesson by exercise is 40%. 8 quizzes will be prepared, but mm, I will synthesize these 8 quizzes into some level of worksheet, and I will give you and I will send what we are required to do that because the nature of the class, because this is online. If you have been you have been following in face-to-face class, it is better to apply this plan. I will develop that one to assignments and to quizzes as well. And midterm exam 20%, final exam will cover 30%. You know all conducts, especially plagiarism is not forgiven. Plagiarism is not compromised because it is cheating. So take care about plagiarism. Plagiarism includes students stealing the idea and works of students and without giving any credit. So it is a kind of theft. Not only this one, but also using AI is also considered as plagiarism. So students need to be take care about using AI, either develop their usage of AI. They are highly advised to use AI in order to know more about the subject matter, not copying or not doing their assignments, because AI can do anything. And the other conduct is mutual respect and appreciation of fellow students. Just we need to respect each other and we need to develop a mutual respect and appreciation of fellow students and appreciate the doctrine or theological difference. We discuss more in atmosphere of appreciations of the value and validity of one another, options and denominational differences. We need to respect that one. If there is difference, we need to arguments, demands, Betty, fifth edition. These are preferred Greek New Testament books. Greek English Lexicon, BDAG, recommended for reference. This is all about the course syllabus. If you have questions regarding course syllabus, you are welcome. Is there any question regarding course syllabus? Okay. Let us move to the
component of this weekly schedule. Then the course was expected to start September 22. Unfortunately, I was not here, and then I will cover the portion that was not covered during that time. So Telegram group is created, and the textbook is already prepared. I will send the notes, and I will start the lesson. If you are not included in the Telegram group, ask to the registrar and he will help you. And if you haven't any question, it is better to move to today's class. Okay. I have planned to cover starting from present middle to how to read and how to apply this all knowledge of Greek for our New Testament level. So today we start present middle and passive indicative. Before that, we need to we need to discuss about the unique features of Greek verbs. It is part of the Greek verb. We can start by Greek verbs. Wait, please, I have been sharing the slide. Okay. And passive indicative. Greek voice shows how a verb action relates to its subject. In relation to its subject, the we have three voices. We have active voice, and passive voice. The active voice means the subject performs the action, while the lesson introduces a middle voice and passive voice. The present middle and passive indicative shows two non-active voice in Greek. A passive voice means the subject receives the action, while the middle voice indicates the subject acts for its own interest or shares in the result of the action of the verb. So we need to before that, the Greek verbs have five things in common. You know from your Greek one lesson, just it is better to revise some parts of the Greek one.
In Greek, we have five parts. English Greek verbs, English or Greek verbs have person, number, tense, voice, and mood. These are the five characteristics of Greek verbs. Verbs have person. The person answers who does the action. It can be first person, singular or plural, second person singular or plural, and third person singular or plural. It's often described in pronoun. In English, it is described the person as a pronoun. I is the first person the singular, and the plural one is we. And second person singular and plural is you, and third person singular it, she, he in English, then the plural one is they. So each verb in Greek have an ending which indicates a person. The Greek identifies each person by adding the infix. We call it that in infix. The, either it is prefix, infix, or suffix. If it is before the stem, we call that the Greek stem. We have the stem, and before the stem we have prefix, and within the stem we have infix, and after the stem we have suffix. So the person is identified by adding these prefix, suffix, and infix. So in English, a pronoun must be added to the verb to discover the person. Number we have either singular or plural, and it is also indicated by person number endings. So Greek, like English, has singular for one person or thing and plural for more than one person or thing. For example, in Greek, with Luis has an ace ending, which is third person singular, so this means he knows. We'll discuss that one later. Tense or aspect, we have uh, three tenses and three aspects. Tense means it indicates the time, and aspect is the condition. Greek tense have time and aspect or state of the action. In Greek, a verb is not only express the time of the action, past, present, or future, but also the kind of the action aspect. Either it is continuous in Greek term, or in Greek most often used, we call it that imperfective, undefined, or indefinite. In usual term of Greek is aristic and completed or perfective. So we have tenses. We have the six tenses: past, present, or future. In terms of the aspect, you have either continuous, continuous, indefinite, indefinite, continuous. So the term aspect refers to the view of the action that the speaker chooses to present to the hearer. Kind of the action. It is either ongoing, finished, or occurrence. That is aspect. And heuristic is undefined. Perfective is the time the action started from the past, and the effect is still happen in the present or in the near present. So the effect is visible in the present, but the action was started in the past. This is perfective aspect. Then heuristic is simply describes the action without any nuance of the time or the aspect. So continuous or imperfective is just as the name indicates that it was happening before the past, or it is still ongoing action, either present continuous or past continuous. It is imperfective or continuous action. Undefined unmarked aspect is a heuristic aspect. Perfective aspect I described before that a little bit ago, and it shows that
completed in action in the past, but the effect continues to the present. So Greek have three tenses, three past tenses: aorist, simple past, imperfect is past continuous, and we have pluperfect, past tense. These are past tenses. Past continuous, which is familiar in English. Aorist, simple past. Imperfect is past continuous, and pluperfect is past perfect. Imperfect emphasizes continuous aspect, and the aorist emphasizes undefined aspect, and pluperfect emphasizes perfective aspect. Some tenses in Greek can be either continuous or undefined, the present tense, yet other tense are the one or the other. So in general, we have six tenses: present tense or present imperfect. Imperfect is past imperfect. Future indefinite, and past indefinite, perfect, perfect, and Teacher slide is not moving. yes, sir. ስላይዱ እየተንቀሳቀሰ አይደለም ቲቸር። ኦኬ፣ ይሄኛውን ሼር ላድርጋችሁ። ኦኬ ኦኬ ሶሪ we have been seeing the unique features of Greek verbs. You know that Greek verbs have person. We have three options: first person, second person, third person. I have discussed before, and each of them are singular or plural in number. And we have been discussing about tense. Greek have English it uses identify the time and aspect from the tense. So the aspect, as we discussed before, it is a kind of the action, and it is a state The of the action. slides are not shared with us. Would you Yes, please sir. share the slides? We are not seeing the slides. Okay. አሁን ይታያል ስላይዱ ነው አይታይም? ኦኬ ይታያል። አሁን ይታያል? Yes. አዎ ይታያል። እሺ እያየን ያለነው ግሪክ አምስት ነገሮችን የግሪክ ቨርቦች አምስት የጋራ ባህሪያት አሏቸው። ፐርሰን ማን ነው አክሽኑን ያደረገው? who does the action? We call that one person. So in terms of person, we have three options, three probabilities. Either the first person singular or plural, either I or we. And the second option is the second person singular or plural, you, the same. Third person singular or plural, singular one, it, she, he, the singular one, and plural one is they. So we have person means who does the action. We have three possibilities. We have only two options for number, either singular or plural. There is no other option. The other one, Greek verbs have common characteristics for tenses, but a little bit is different from the English one because we don't know the state of the action, or the English verb not boldly states the state of the action,
but Greek verbs identify by adding person number suffixes. So tense is clearly identified. In terms of tense means either it is a time or it is the aspect. So in terms of time, we have three probabilities, three possibilities. Either it's present tense, future tense, or past tense. In terms of aspect, we have also three probabilities. Either it is heuristic, undefined action, without stating or without marking the action or describing simply the action, either perfective, either it is present perfect or past perfect, or else it is imperfect, means it is past continuous, it's continuous aspect. We have three probabilities. So if you add these three time tenses and three aspective tenses, we have the total of 6 tenses in Greek. So there are also not well-known tenses ማለት ብዙም ማንጠቀማቸው ቴንሶች አሉ። ነገር ግን በጣም የታወቁት ለኒው ቴስታመንት አስፈላጊ የሆኑ ቴንሶች 6 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቴንስ ስንል ግሪክ እነዚህን ነገሮች ለይቶ ያስቀምጣል። ቴንስ ኦር አስፔክት ብለናል። ሶስት ነገሮች ኮንቲኒየስ ወይም ኢምፐርፌክቲቭ፣ አንዲፋይንድ ኦር ሪሊስቲክ፣ completed perfective aspect. We have this. እነዚህን ሁሉ ዘርዝረናል ማለት ነው። past continuous ከሆነ we have two probabilities. For example, if it is past continuous, we call that imperfect, either past imperfect. Either heuristic, it have two probabilities, either simple present or simple past. And we have perfective, we have two probabilities, either present continuous, present perfect or past perfect. The other name of past perfect is pluperfect. Pluperfect. Okay. This is a revision for you, the Greek one. And the other one that have unique feature of Greek tense are voice. That I have tell you before. Greek adds extra one voice. This voice is middle voice. The active voice, we know that. Active voice, the subject performs the action, while the passive voice means the subject receives the action, and the middle voice, the unique one is the middle voice. That the subject performs the action means the active voice, and if the subject receives the action is passive voice. Middle voice is some verbs undergo middle in form. Sorry, both receives its own action or act of by itself. For example, እጄን ተቆረጥኩ ብል ለምሳሌ ሚድልም አይደለም ማነው ፓሲቭም አይደለም አክቲቭም አይደለም። ምክንያቱም አክሽኑም ፈጻሚውም ተቀባዩም እኔ ስለሆንኩ ማለት ነው። እነዚህን ቮይሶች ሚድል ቮይስ እንላለን ማለት ነው። Passive voice, the subject receives the action. Active voice, the subject performs the action. Middle voice, both receives and performs the action. The other one is mood. Mood describes the relationship of the action of the verb to the reality from the viewpoint of the speaker or writer. Subject to when ድርጊት አክሽኑን ኮሚኒኬት ያደረገበት መንገድ ነው ሙድ የምንለው። በምን አይነት ሪያሊቲ ነው ዲስክራይብ ያደረገው ማለት
አሁን ኮሚኒኬት ሲያደርግ እርግጠኛ ነው ከሆነ ምንድን ነው የምንለው? ኢንዲኬቲቭ ሙድ ነው የምንለው። ኢንዲኬቲቭ ሙድስ አዘር ሙድስ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ አዘር ሙድስ የሚባሉት እርግጠኛ ካልሆነ ወይም አክሽኑን ኮሚኒኬት ሲያደርግ እርግጠኛ ሆኖ ኮሚኒኬት ካላደረገ ወይም ሪያሊቲ ሰርቴኒቲ ኦፍ ሪያሊቲ ከሌለ ሌሎቹን ሙድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እነዚህ እንግዳ ነገሮች አድርጉም እናውቃቸው ናቸው። ኢንዲኬቲቭ ሙድ ፕሮሰስ አክሽን አዝ ሪል ፋክቹዋል አክቹዋል አዝ ኦፖዝድ ቱ ናን አክሽን ዛት ኢዝ ሜርሊ ፖሲብል። አዘር ሙድስ ምንላቸው ሰብጃንቲቭ ሙድስ ሪፕሬዘንት አክሽን አዝ ፖሲብል ኢት ኢዝ ኮንዲሽናል and imperative is command mood represents the action as a potential. Love your enemies is imperative. And the other one is optative mood present the action as possible. It is a wish. And the rest one is infinitive and participle. Infinitives are verbal nouns and participles are verbal adjectives. And so Greek verbs have 5 things in common: person, number, tense, voice, and mood. So identifying these all things is called, or finite verbs, or identifying these all parts of these 5 components, we call that person. Separating each parts and identifying the use of each part, we call that person. This is all about the revision. You can go to today's lesson. Before that, if you have any question regarding your Greek 1 lesson, you are welcome. Is there any question? Seaside, please go ahead. Okay. The things that you have raised regarding the active, passive, and the middle, they are very nicely stated, but it would be good if you give us some examples where we apply them. Okay. Okay. Yeah. We can do that one in each part of the lesson, because each part of the lesson have different components or different nuances. So it is better to give the separately passive voice, middle voice, and active voice in each portions. Now today we will discuss the passive voice and the middle voice. Just not only the English part, but also the Greek counterpart. So it is better to give that one, but I will prepare the active voice for the next lesson.
So the present, middle, and passive indicative. As we discussed before, ስላይዱ ፕሬዘንት ሆኗል። አዎ ሆኗል። Yes, ሆኗል። እሺ ግን የመጀመሪያው ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ቻፕተር 1 የሚለው አሁን ተቀይሯል። አልተቀየረም፣ ራሱ ነው። ቻፕተር 1 አዎ በቃ እሱን ነው የፈለኩት። ኦኬ እሺ so Greek voice shows, as the name indicates, present, middle, and passive indicative. ምን አስተዋላችሁ? አሁን ከርዕሱ እንኳን ማለት ነው አሁን ከተነጋገርንባቸው ፖይንቶች present, middle, and passive indicative ርዕስ ስሰጥ ፕሬዘንት የሚል አለ፣ ሚድል የሚል አለ፣ ፓሲቭ የሚል አለ፣ ኢንዲኬቲቭ የሚል አለ። ምናልባት ምን ምን ነገሮችን እንዳስተዋላችሁ ማወቅ ፈልጋለሁ ማለት ነው ከርዕሱ ተነስቼ ያው ሪቫይዝ ካደረግኩላችሁ ነገር the middle indicates what? Middle and passive. You have discussed three voices, yeah? Yeah. Middle voice, active voice, and passive voice. The chapter introduces the present tense. It is not future, it is not past. So it is present tense. So the voice is middle and passive. The other one is indicative. As we discussed before, the mood is the one that the subject chose to communicate the action to the speaker, the receiver. ማለት አክሽንን ኮሙኒኬት ለማድረግ የፈለገበት መንገድ ወይንም ሪያሊስቲክ ነው። ሪያሊስቲክ ከሆነ ኢንዲኬቲቭ ነው አይደል? ዊሽ ሌሎች ፕሮባቢሊቲዎች ከሆኑ ግን ነን ኢንዲኬቲቭ ነው። ነን ኢንዲኬቲቮች 5 ናቸው። ይሄን ደግመን ስለምናነሳው አትጨና ለሪቪዥን ያህል ነው እናነሳዋለን። ነን ኢንዲኬቲቭ ሙዶች ለምሳሌ ብትመጣ ይሻልሃል፣ ፎር ኤግዛምፕል ብትመጣ ይሻልሃል ይሷል ፕሮባቢሊቲ ነው አይደል? ወይም ልመጣ እችላለሁ ማለት ልመጣም ላልመጣም እችላለሁ ማለት ነው አይደል? አይ ዊል ካም ለምሳሌ ብመጣ ይሻለኝ ነበር ወይንም እንድመጣ እመኛለሁ። ዊሽ ነው አይደል? ምኞት ነው፣ ግን ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ቱ ኢት ፎር ኤግዛምፕል ቱ ኢት ኢዝ ዋት ኢንፊኒቲቭ አይደል? ታች ክፍል ላይ ተምረናል። ቱ ኢት ቱ ጎ አይኤንጂ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ብለን ደግሞ የተማርነው ፓርቲሲፕል ነው አይደል? አይኤንጂ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ እንዲህ ነገሮች ግን ከዚህ የላቀ ነው የምናየው። ማለት አይኤንጂ ፎርም ብቻም ሳይሆን የአይኤንጂ ፎርሙን ጥቅሙንም ጭምር እንመለከታለን ማለት ነው። ፓርቲሲፕል ቨርባል አጀክቲቭ ናቸው። ቨርባል አጀክቲቭ በጣም ውስብስብ የሆነ ነገር ነው ያለው ውስጡ ላይ። ኢንፊኒቲቭ ካለ ደግሞ ዘ ቱ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ብቻ ብለን አናበቃም። ራሱን የቻለ ጥቅሞች አሉ። ሰብስታንታይቫል ዩዜጅ፣ አጀክቲቫል ዩዜጅ ራሱን የቻለ ጥቅሞች አሉ። ስለዚህ ለማለት የተፈለገው ኢንዲኬቲቭ ከሆነ ኢንዲኬቲቭ ሙዱን ነው የሚያመለክተው። ሌሎቹን ሙዶች ወይም ነን ኢንዲኬቲቭ ሙድ ኦር አዘር ሙድስ ከተባለ ደግሞ ሌሎች 5 ፓርቶች አሉት ማለት ነው። ደስ የሚለው ነገር ግሪክ 75% ኢንዲኬቲቭ ሙድ ነው የሚጠቀመው። ሪያሊቲ ነው ማለት ነው። ሪያሊቲ ማለት ሪያሊስቲክ የሆኑ ነገሮችን ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው። ሌላው 25% ግን አፒር የሚያደርገው በነን ኢንዲኬቲቭ ሙድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲኬቲቭ ሙድ ላይ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ግሪክ voice show how the verb's action relate to its subject.
So how it is related to the subject is the answer or the question of a voice. Either it is related to the subject, either the subject participates directly to the action. If the subject receives the action, it is passive. If the subject is the doer of the action, it is active. If the subject is both the doer and the receiver of the action, it is a middle voice. So the present, middle, and passive indicative shows two non-active voice in Greek. Yeah, passive indicative shows two non-active voice. Inclusive ለማድረግ ነው non-active passive or middle ለማለት ነው. The passive voice means the subject receives the action, while the middle voice indicates the subject acts for its own interest or sharing in the result of the action of the verb. Unlike Greek, which forms the passive with B plus participle, example is loved. Is loved, for example, it is passive. Greek expresses this idea with single verb. For example, this one is loomai. It is pronounced as loomai. I am being loved. The meaning is I am being loved. So as I discussed before, primary or middle or passive suffixes, I use this or because the present tense of the middle and the present tense of the passive is the same. ሰምታችሁኛል? primary, middle or passive suffix ብያለሁ። ይችን ኦር የተጠቀምኩት ሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ ነው። ዩኒክ ፊቸር ሲኖር ነግራችኋለሁ ማለት ነው። So present tense have the same middle and passive Greek suffixes. So the primary, middle, or passive suffixes, we have this as a little bit before. I have discussed the characteristics of or the unique features of Greek verbs. They have 5 things in common. For example, they have person and number. So Greeks have suffixes. Either it is prefix, infix, or suffix. So the person number suffixes are given here. They shows the voice. Either it is middle or passive. So we need to be careful about these endings or suffixes. Suffixes means the word or the word that added after the stem. We call that the stem ግንድ የምንለው ማለት ነው. Stem means we call that lexical morpheme or stem ግንድ ቃል ነው ስርወ ቃል ብለን በአማርኛ የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ቅጥያዎች ናቸው በአማርኛ ቅጥያ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰን ነምበር ሰፊክስ የምንላቸው ሁለት ነገሮችን ነው የሚያመለክቱት ነው። either they indicate the person, either they indicate the numbers. ስለዚህ በአንድ ጊዜ ግሪክ ሁለት ነገሮችን በአንድ ሰፊክስ ብቻ ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ the genus of Greek is this one. ግሪክ እንደ ፎርሙላ አይነት ቋንቋ ነው። እያንዳንዱን ነገር በደንብ ማየት አለብን ማለት ነው። So the primary, middle, or passive suffixes, the first person singular, as I discussed before, the first person singular is I, and the number, person number, the suffixes that is added for or replaces for the first person singular is my. It is pronounced as my. This is mu, and this is alpha. This one is iota. So it is pronounced as my. The plural form of the first person is we. So
In order to describe this way, Greek uses meta. This one is mu, this one is epsilon, this one is theta, this one is alpha. The pronunciation is meta. The second person, the singular one is say. We'll discuss this one. And the second person is say. And the plural one is stay. Third person, in order to describe he, she, it, the Greek adds the suffix to the stem. This suffix is tai. Tai, the plural one is ntai. Ntai. This one is no, not the. Greek pronounce this as no, ntai. So we have my, sai, tai, starting from the first person, the singular one, meta, sten, tai. Before going to there, please, shall we pronounce this one? My, sai, tai. My, sai, tai. Meta, ste, tai. So ይሄን ነገር በደንብ ሁላችሁም በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት። ያው ሌላ ፎርሙላ የለውም። ደጋግማችሁ በማጥናት እና በልባችሁ በማጥናት ወይም የራሳችሁ በማድረግ ነው ልትወጡት የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ነው። ሁል ጊዜ ፕራይመሪ ሚድል ሰፊክስ ወይንም ፓሲቭ ፕሬዘንት ቴንስ ላይ የምንጠቀመው ፕሬዘንት ቴንስ ሚድል ኦር ፓሲቭ ሰፊክስ የምንለው ግሪክ ማይ፣ እንግሊዘኛ ቅድም እንዳልነው ፕሮናውኖችን ነው የሚጠቀመው። እንግሊዘኛ ፕሮናውኖችን ሲጠቀም ግሪክ ደግሞ ፐርሰን ነምበር ሰፊክሶችን ይጠቀማል ማለት ነው። እነዚህ ፐርሰን ነምበር ሰፊክስ የምንላቸው ፐርሰን ምን አይነት ፐርሰን ነው፣ የትኛው ፐርሰን ነው አክሽኑን ያደረገው ወደዚህ አክሽን። ነምበር ደግሞ ስንል ፕሉራል ነው ወይ ሲንጉላር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮችን የያዙ ፐርሰን ነምበር ሰፊክሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማይ፣ ሳይ፣ ታይ፣ ሜታ፣ ስቴን፣ ታይ ብለን ልንይዛቸው እንችላለን ማለት ነው። በኋላ በደንብ እነዚህን እያጠናን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ These are used in forming the present, middle, and passive indicative of law. The common examples that we have given for ማለት ብዙ ግራመሮች ብዙ መጽሐፍቶች ላይ የምናገኘው ሉኦ የሚለውን ነው። ሉኦ ያ ምናልባት ቅድም ብያችኋለሁ። እቺኛዋ ፓርት ቴም ትባላለች፣ ግንድ ናት። እቺ አትነካም ማለት ነው። ከበስተ ኋላ ወይንም ከበስተ መሃሉ ላይ ወይንም ከበስተ መጨረሻው ላይ ሰፊክስ ወይ ፕሪፊክስ ነው ወይ ኢንፊክስ ነው ወይ ሰፊክስ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምንጨምር ከሆነ ለምሳሌ ኢሉኦን ኢሉኦን ምንል ከሆነ ለምሳሌ ይሄኛው ፕሪፊክስ ነው፣ ይሄኛው ስቴም ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ፐርሰን ነምበር ሰፊክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰፊክሶች በደንብ ማወቅ አለብን። ያው ይሄ ግሪክ ዋን ላይ ስላለ ብዬ ነው። ከበስተኋላ ወይንም ከስቴም ፕላስ ሰፊክስ ከሆነ
10 plus suffix. This one is for እዚህ ውስጥ ላይ ደግሞ ከተጨመረ ኢንፊክስ ነው የምንለው። በስቴሙ ውስጥ ማለት ነው። በስቴሙ ግንድ ውስጥ ከተጨመረ ይሄኛውን ደግሞ ፕሪፊክስ ነው የምንለው። ፕሪፊክስ ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግልጽ ሊሆኑልን ይገባል። ከስቴሙ መጀመሪያ ላይ ከተጨመረ this one is prefix. pre means before ማለት ነው አይደል? ከስቴሙ ወይም እቺኛዋ ስቴም ናት የምንላት ሉ is the stem. ኢንፊክስ ሚድል ላይ ከተጨመረ ይሄ ሬር ነው፣ ግን ኢንፊክስ እንለው ውስጥ ላይ ከተጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ሉ is the stem, call that one, this one is the stem. ስቴም የምንለው ግንድ የምንለው ነው በአማርኛ ስርወ ቃል የምንለው ማለት ነው። ሉ is the stem, the other one is suffixes. These suffixes are person, number, suffixes. person number suffixes ናቸው ማለት ነው። እሺ ይሄን አንተ ለማሳየት ነው የጨመርኩት። ይሄኛው ግን ያው ስንደርስበት በጣም አስፋፍተን እንማረዋለን። ይሄ ራሱ ምንድነው? ምን ይባላል? ፕሪፊክስ ላይ የሚጨመረው ምን አይነት ነው? ለምን ተጨመረ? ምን ማለት ነው? this one is past time morpheme. ሌላም ካለ እንደዚሁ የምናየው ይኖራል ማለት ነው። this one is stem. person number suffixዎች ይለያያሉ። primary suffix and secondary suffixዎች አሉ። primary suffixes የምንለው present tense ላይ የምንጠቀማቸው ናቸው። secondary suffixes የምንላቸው past ናቸው። historic tenses የምንላቸው past tenseዎች ናቸው። past aorist የምንላቸው እነዚህ secondary tense የምንላቸው ማለት ነው። present tense የምንላቸው present perfectን ጨምሮ present continuous እና simple present ማለታችን ነው። ስለዚህ እነዚህ ቴንሶች ራሳቸውን የቻለ ዩኒክ ፊቸር አላቸው ማለት ነው። so don't bother about this one. Okay, so middle forming the present middle and passive indicator of law. Shall we form the by adding this one? Shall I create this? And you have given this one. For example, blackboard ቢሆን ኖሮ በእጄ ትንን ነበር። አሁን ግን በኮምፒውተር ጽፋለሁ። you have blue, yeah. What we call blue? አላችሁ አይደል? stem, I think. እሺ አሁን ምንድነው ፐርሰን ነምበር ሰፊክስ እየጨመርን እናያለን ማለት ነው። ሉ ምንድነው ያልነው ቅድም? Stem. Stem. Yeah, good. Stem or lexical morpheme, you call that one lexical morpheme. So if you add this person number suffix, for example, the first person singular, would you remember that one? Yes, it is omega. No. We have been discussing about passive. Oh.
passive or middle. We have passive, being present, passive or middle, indicative. Yeah, present, passive or middle indicative. Person, number, suffixes. So you have my, and the plural one is what? The plural one is meta. Not meta. Okay. Please, is this one a theta? Meta, not tab. This one a theta. And the other one, my, for my side. This one is te. Te. So this is all about the person number suffixes. So we can add this one. Lu plus my or meta. It will be what? Lu. Okay. I add this one. Would you see this one? Lu or my? This one is, we call that connecting vowel. ይሄኛው አያያድ ነው። እሺ ሉ ኦ ማይ ሲንስ ዊ ሃቭ አድ ይሄንን ብናደርግ ኖሮ ሉ ማይ ነው የሚሆነው አይደል? ሉ ኦ ማይ is connecting vowel. Omicron is the connecting vowel. We call that neuter morpheme or neutral morpheme. We call that one ሉ ኦ ማይ። ሁለት አይነት ኮኔክቲንግ ቫውሎች አሉን። either the connecting vowel can be either epsilon or omicron. We have two connecting vowels. The characters of this connecting vowel, before no, the word no and mo,
use Omicron, the rest use epsilon ማለት በከኑ ወይም ከሙ በፊት ኮኔክቲንግ ቫል ኦሚክሮን ነው በሌሎች other place use epsilon as a connecting vowel. So you have low omega ስለዚህ አሁን ይሄ ፕላስ ያልኩትን እያጠፋው ኮኔክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር በቢፎር any word use epsilon except mu and nu so add here sigma as a connecting vowel እቺኛዋ ትንሽ ዩኒክ ፊቸር አላት ምክንያቱም እዚህ ጋር ዲስክራይብ አድርገዋለሁኝ ይሄን አድ ስታደርጉ ኮኔክቲንግ ቫውሉ ኤፕሲሎን ነው አይደል ሶሪ እዚህ ጋር ኤፕሲሎን ነው ምንድነው እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ ያልወሰንበት ምክንያት አሁን ይሄንን በቀጥታ ይሄ ሲላቢፊኬሽን ያመጣው ለውጥ ነው ሲላቢፊኬሽን ያመጣው ለውጥ ነውና ይሄንን ምንድነው ለምሳሌ ይህችኛዋን ሲግማ ከጊዜ በኋላ ሲላቢፊኬሽኗን ያጣች መጣች ማለት ነው እቺ ዩኒክ ፊቸር ስለሆነች እቺን አስወጡ ማለት ነው መጀመሪያ ይሄ ወጣ ከዛ ግን የሌሎቹ ኢፌክት ምንድነው ኤፕሲሎን እና አልፋ አንድ ላይ ሲመጡ ይሄ ሩል ነው ኮንትራክሽን ይባላል ኤፕሲሎን እና አልፋ አንድ ላይ ሲመጣ ኢታ ይሆናል ታምነው ማለት ነው ኤፕሲሎን እና አልፋ ኢታ ነው እቺን በኢታ እንተካለን ማለት ነው ስለዚህ እቺን በኢታ ተካን ማለት ኢታና ዮታ ደግሞ አንድ ላይ ሲመጡ ምናቀው ነው ዮታ ሰብስክሪፕት ዮታ ከሶስት አናባቢዎች ጋር ሲመጣ ከኢታ ጋር ከኦሜጋ ጋር ከኦሜጋ ከኢታና ከኢታ ጋር ማለት እነዚህ ከሶስት ፊደላት ጋር አብሮ ሲመጣ የሚነበበው ማን ነው ዮታ ሰብስክራይብ ሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከኦሜጋ ጋር ከአልፋ ጋር እና ከኢታ ጋር ዮታ ከመጣ ምን እንላለን ዮታ ሰብስክሪፕት እንላለን እንደዚህ ሆኖ አይቀመጥም ማለት ነው ዮታ ሰብስክሪፕት ይሆናል ማለት ነው የት ነው የሚጻፈው ከታች ነው የሚጻፈው ዮታ ሰብስክሪፕት አንደር ዚ አልፋ አንደር ዚ ኢታ ሶ ለዛ ነው እዚህ ጋር እቺኛዋን የምታዩት እቺ የምትነበብ ናት እሺ ከታች ያለችው ማሟያ የምትመስለው ማለት ነው ስለዚህ ሉኤስአይ ሉኤስ ሉኤአይ ወደሚለው ሄደ ሉአይ ሉኤ ሉኤ ሆኗል ማለት ነው ይሄ ዩኒክ የሆነ ፊቸር ነው ሌላም ጊዜ ይገጥመናል ሶ እስካሁን የትኛው ላይ ደርሰናል እቺኛዋን ነው ሌሎቹን ግን እንደ ተባባል ነው ስቴሙ ላይ ስቴሙን በኮኔክቲንግ ቫውል ማያያዝ ነው ማለት ነው ሌላ አዲስ ነገር አይኖርም ለምሳሌ ከሲግማ በፊት ከየትኛውም ግሪክ አልፋቤት በፊት ኤፕሲሎን ይገባል ኤክሰፕት mu እና ኑ ማለት ነው ይሄ ኮኔክቲንግ ቫውል ነው ስለዚህ ሉኤስታይ ይሆናል እዚህ ጋር እንደዚሁ ኤፕሲሎን ይገባል ማለት ነው ሉኤስታይ እዚህ ጋር
እንደተነጋገርነው ሉ ነው አይደል? ለምን ኑ ነው? ከኑ እና ከሙ በፊት ነው የተባባልነው። ስለዚህ ኦሚክሮን ነው የሚገባው ማለት ነው። ኦሚክሮን ኦን ታይፕ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እያልን ፕራክቲስ እናደርጋለን ማለት ነው። ራሳችን ቤታችን ሄደን ፕራክቲስ እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህ ፕሬዘንት ሚድል ኤንድ ፓሲቭ ኢንዲኬቲቭ ኦፍ ሉኦ luo is Greek anti, in English anti. The word luo is anti. Since we have this omega anti, simply the present tense lexical morpheme, lexical ላይ ወይም ግሪክ ዲክሽነሪ ላይ ብናገኘው በፕሬዘንት ቴንስ ነው፣ በሲምፕል ፕሬዘንት ማለት ነው። ሉኦ is anti or I lose. Okay. So present middle and passive indicative of law ቀደም ሰርቼ ያሳየኋችሁን ማለት ነው። ሉኦማይ before mu or nu we use the connecting vowel omicron. That's why this is omicron. We discussed this one through the time sigma was dropped and epsilon and alpha can be contracted as eta, and eta and iota can be subscribed under eta. That's why we use this one. Lue, it is pronounced as lue. Then since it is second person singular, whether it is plural or singular, you use the person as the pronoun, the English pronoun you are being used, but the context the context determines whether it is singular or plural. But Greek identify the second person singular or plural by adding person number suffix. So we have been discussing about the middle or passive. So I'm being loose is the passive. Passive can be formed by be plus past participle form of the verb. The I is always am. In the present, I'm being loosed. I've loosed myself. The passive, sorry, the middle voice can be formed by I lose for myself. I lose እዚህ ጋር እናነሳዋለን በደንብ እሱን ሚድል ነው ሲባል በምን አይነት ፎርም ነው ሊገለጽ የሚችለው የሚለውን በእንግሊዝኛ እሱን እናየዋለን። እሺ ሉኦሜታ we are being loosed in present passive. We are being loosed luometa. We lose for ourselves. This one is the middle one. The middle translation of the luometa. Whether it is middle or passive, the form is the same. Bitte care that. Since the form is the same, how do we identify whether it is middle or passive? ማለት ሉኦሜታ የሚለው ሁለት ነገሮችን በአንድ ጊዜ መግለጽ የሚችል ነው በግሪክ either middle or either passive, either present middle or either present passive. So አሁንም ወደየት ነው የምንመጣው? ኮንቴክስቱ ነው ክፍሉ ስለምንድን ነው የሚናገረው ወይንም ከአረፍተ ነገሩ ተነስተን ነው ሚድል ነው ወይስ ፓሲቭ ነው ብለን የምንለየው ማለት ነው። This one is pronounced as este. This one is a plural form of the second person. Are being lost, you lose for yourself. And third person singular, we are look at tie.
This one is epsilon, the connecting vowel, the zero morpheme or the neuter morpheme. This one is person number suffix, as we discussed before. This one is lexical morpheme or stem. We discussed that one. So he, she is being lost or lose for himself, herself, or itself. Ontai. This one is, as we discussed before, no or mo. Use the connecting vowel omicron. In other places, use epsilon. This is the rule. They are being loose, the meaning they lose for themselves. Okay, the middle and passive forms in Greek are identical. We discussed before. So the context determines the meaning. For the passive, loomai should be translated as am being loosed rather than am loosed. The context renders in order to say that one. I am being loosed. I am being loosed is a little bit unique. I am loosed is the one that is the right translation. The context and the nuance determines the exact meaning of or exact usage of the middle voice and the passive voice. ይህንን በደንብ ሌሎች አድቫንስድ የሆኑ ግሪኮችን ግሪክ መጽሐፍቶችን መመልከት አለብን ማለት ነው። የትኛውን ነው ፓሲቭ ፎርም ነው ወይንስ ሚድል ፎርም ነው ለምን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሞር የፕራክቲስ እያደረግን እንሄዳለን። ለምሳሌ ሮሜ 1:18 ላይ ያለውን ስንመለከት አፖካሊፕቴታይ this one is apocalyptetai orgeteu apranum apocalyptic literature የሚል እናቀርባለን። apocalyptotai apocalyptic yeah something related to the future. Apocalyptotai tai is the middle or passive suffix. It is being revealed. This one is being revealed. Apocalyptotai. Orges, you know that we have two breathing marks in Greek, rough breathing mark or smooth breathing mark. If you use the bracket is towards this one, to the left one, it is pronounced as soft a, and if the bracket is turned to the right direction, it is pronounced as hard a. In English, a and ha. So this one is pronounced as urge, teu, urge, not urge, urge, teu, teu. From your Greek one lesson, this one is Theos. You know that Theos is God. And Teu, we have, this is a genitive case. You know, in Greek nouns have case, number, and voices. Greek nouns. We need በሌላ ጊዜ እሱንም እንደዚሁ እንደ ቨርቦች እከልስላችኋለሁ። So Teu is a second declension noun. Teu is a genitive one of God. This one is not up, apo, apo uranum. This one is shortened one. Eclipse. ማለት ይሄ ያጠረበት ምክንያት አለው ራሱን የቻለ እዚህ ጋር ተነባቢ አናባቢ ስላለ ነው። እነዚህን አናባቢዎች ዲፍታንት እንላቸዋለን። ይሄ ግሪክ ዋንን ሄዳችሁ ማየት አለባችሁ። አፕራኑ
The wrath of God is being revealed from heaven. That means, shall we see the meaning? The wrath of God is being revealed from heaven. የእግዚአብሔር ቁጣ ከላይ ተገልጧል። ኢምፐርፌክቲቭ ነው። ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ ፓርት ነው። ኢምፐርፌክቲቭ ነው ማለት ድርጊቱ አልተጠናቀቀም ማለት ስቲል ራዝ ኦፍ ጋድ ኢዝ ቢንግ ሪቬልድ ማለት ነው። በአመፀኞች ላይ ስቲል እግዚአብሔር ቁጣ እየተገለጠ ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ተገልጦ ብቻ አላቆመም ማለት ነው። ኢዝ ኦንጎይንግ አክሽን ኢት ስታርትስ ፍሮም ዘ ፓስት ኤንድ ኮንቲኒውስ ቱ ዘ ፕሬዘንት ኤንድ ኦልሶ ኮንቲኒውስ አት ዘ ሞመንት ኦፍ ስፒኪንግ it is still continuing ማለት ነው። It's being revealed from heaven. So ይሄን ያመጣው ምንድነው? እየተገለጠ ነው የሚል ሃይላይት ፐርፌክት ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ኦንጎይንግ አክሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ፓሲቭ ነው ማለት ነው። እየተገለጠ ነው is still continuing ማለት ነው። as with the active voice the normal position of the negative verb ምናልባት ኔጌቲቭ ስናደርግ የምንጠቀመው this one is either we use ok see በፋይናል እዚህ ጋር እችኛዋን መጨረሻ ሲያደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼ ስንጨምር ማለት ነው። either እነዚህ ሁሉ ኔጌቲቭ በእንግሊዝኛ ዱኖት እንደምንለው ማለት ነው። ዱኖት ወይንም ኖት ብለን እንደምንገልጸው ኖት ነው። ዳይሬክት ሚኒንጉ ኖት ማለታችን ነው። ስለዚህ ፓሲቭ ላይም ወይም ሚድል ላይም ኦክ ሎኦማይ ሚንስ አም ኖት ቢንግ ሉዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦግዚለሪ ካለን ኖት ሲምፕሊ እንጠቀማለን ወይንም ኦግዚለሪ ከሌለን ግን ዱ ደዝ እንጠቀማለን ማለት ነው። The okluomai means I'm not being closed. Okluez, you are not being closed. እንደዚህ ያን መለማመድ እንችላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፎርም ስናደርግ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ምናልባት ኢንዲኬቲቭ ስለሆነ ነው ይሄኛው ኦክ ቅድም ያልኳችሁ እዚህ ጋር አናባቢ ሲመጣ ከሆነ ለምሳሌ አልኮይዝ ስታርትስ ፍሮም አልፋ ሌላ አይነት ፎርም ኦህ እዚህ ጋር ካፓ ያለውን እንጠቀማለን። እንዲህ ይሄ ወደኋላ ሄዳችሁ እንዴት ኦህ እና የተለያዩ ፎርሞችን እንዴት እንደሚጠቀም መመልከት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ሚድል ቮይስ the middle and passive form in Greek are identical. Sorry. ሌላው ጥቅማቸውን ነው። ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ለምሳሌ ሚድል ቮይስን ለምን እንጠቀመዋለን? ሶስት አይነት ጥቅሞች አሉት። The middle voice indicates the subject involved in the action, but the exact nuance depends on the subject. Subject, for example, reflexive middle, subject involves directly upon itself, or the action directly affects the subject. በቀጥታ በራሱ ድርጊት ሰብጀክቱ አፌክት የሚያደርገው ከሆነ ወይም ድርጊቱ የድርጊቱን ባለቤት በቀጥታ አፌክት የሚያደርገው ከሆነ ሪፍሌክሲቭ ነው። እንደ ኢኮ ነው ማለት ነው። ተመልሶ ራሱ ነው ወደ ራሱ ኢንዲኬት ያደርጋል። ስለዚህ ሪፍሌክሲቭ እንለዋለን። ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው ወደ ራሱ። ለምሳሌ ይሁዳ አንቆሞት የሚለው Judas apletion apanglasto. Judas hanged himself. That means reflective. The action directly affects Judas. So Judas hanged himself is a reflexive middle. Since the action is performed by Judah, and the receiver and the door of the action, Judah himself. But the action directly affects Judah himself. So we call that one reflexive middle. The other one is intensive middle.
stress the subject as the door of the action or by producing action for itself, by itself, or something belonging to itself for its own interest. He himself secured eternal redemption. For example, it is he himself he himself is intensive middle. He himself is secured eternal redemption. በገዛ ራሱ በሱ ራሱ he himself is secured internal redemption. So the initiator of the action is the door of the action, and the producer also the action for itself by itself something ዓላማ ተኮር ነው ማለት ነው። belong to itself. So we call that one intensive middle. Yes. Okay. The other one is, for example, in Matthew 27:12, and while he was being accused by chief priests and elders, he made no answer. Jesus made no answer in his own interest because of his own plan and to fulfill prophecy. So it is intensive middle. Intensive. Made no answer is one. Negative model is made no answer. Okay. The other one is reciprocal middle. It is used to with a plural subject action. Hey, one another one another. Alilos የምንገልጸው ማለት ነው። አሊሎስ ካለ በግሪክ ሪስፕሮካል ነው ማለት ነው። እርስ በራሳችሁ. It is used plural action exchange among themselves. Usually, however, the idea is expressed by active verbs plus the pronoun. Active verbs እና one another ወይም አሊሎስ ብለን የምንጠቀመው ማለት ነው። Sunete tento Iudaio. For example, Iudaio is the plural one. Jewish. Iudaio. Ento is the third person. This one is a little bit different. Is that? It's not entai, it is endo. So this one is not the present tense. It is historic, secondary tense. We'll discuss later this one. So this one is the Jews were agreeing. Yeah, this one is the past tense, past continuous. So we call that one imperfect tense. So the Jews were agreeing with one another. So the reciprocal one another is the reciprocal middle. The other one that we need to discuss is one deponent verbs. Deponent verbs, they are passive or active forms that have passive or middle form but have active meaning. The term comes from Latin depono, and their side, suggesting that their active forms were abandoned in favor of middle ones. For example, air command. Go is a middle form but active in meaning. ይህን ወደ አማርኛም ቀይረን ማለት እንችላለን። ኤርኮ ለምሳሌ መጣው። ይሄኛው ሁሉ ጊዜ ሚድል ወይንም መጣው አክቲቭ ፎርም ነው። ሶሪ አክቲቭ ሚኒንግ ነው። ሚድል ወይም ፓሲቭ ፎርም ነው ያለው። ነገር ግን አክቲቭ ሚኒንግ ነው። ሚኒንጉ አክቲቭ፣ ፎርሙ ግን ሚድል ወይም ፓሲቭ ፎርም ነው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ እነዚህ ዲፖነንት ቨርቦች ጥቂት ናቸው። መሸምደድ እና መጠናት ያለባቸው ናቸው። ለምሳሌ እነዚህ ቮካቡላሪ ላይ የምናገኛቸው ሚድል ወይንም ፓሲቭ ፎርም ያላቸው ነገር ግን አክቲቭ ሚኒንግ ያላቸው ማለታቸው ነው። This one is arco, a role. Uparco is I am, I exist. Apokrionomai, yeah, apokrionomai is the answer. I answer. Arkomai is I can.
Sphazomai, I greet. Baulomai is I wish. Gnomai, gno is knowledge. Gnosko, gnoma is I become, I am. Decomai, decomai is I receive. Ekporiomai, I come out, I go out. Irgazomai, irgon is work. So, yeah, I work. Irgazomai, irgon means I work. Irgazomai, I work. Yeah, erkomai, erkomai, I come, I go. Evangeliozomai, this one is evangeliozomai. Evangelion is gospel, yeah. Evangeliozomai, I preach the gospel. Logozomai is I consider. Poreo means bring to something. Porionomai is I come, I go. Proskomai, I pray. And pseudopodia. For example, you remember the false feet, pseudopodia. Pseudomai, I lie. It's false, just like lying. Pseudomai, I lie. These all are passive. So yeah, passive or middle form, but they are translated in active. Active. There is no any nuance of or any B plus participle መጨመር ነበረብን አይደል? ስለዚህ አልጨመርንም ማለት ነው። አክቲቭ ነው ትራንስሌሽናቸው፣ ፎርማቸው ግን ፓሲቭ ወይም ሚድል ነው ማለት ነው። So we call that verb deponent verbs. Deponent ማለት lay aside ማለት ነው። In favor of middle favor ያደርጋሉ ማለት ነው። For example, ኮማይ example አይተናል። For the other one is in Greek agency. In Greek, passive verbs may identify the agent, the one performing the action in three ways. If the agent is directly involved, receives the action, it is expressed by upo. This is not upo, since this breathing mark is towards the right. This is upo plus genitive. Upo plus genitive is always direct agent. For example, this one is translated as he, not e. He amar pulo sozontai upototeu. He amar tulo. Don't forget this one. Sozontai, we have already discussed. My side tai, meta stentai, from singular to plural. My side tai, this one is the plural, the singular one. Meta stentai, the plural one. So this one is entire. This one is third person plural. Upo plus genitive is direct agent. So in Greek, we have two types of subjects. በዚሁ ትራንስሌሽንም እንትን እያለ ነው ማለት ነው፣ ፕራክቲስ እያደረግን ነው እና ለምን እንደሆነ በደንብ በጥንቃቄ ማየት አለባችሁ። This one is article. Amartulo is a noun. This is noun and article. Amartulo. Sozontai. This one is a verb. Sozo is save. Sozo is save. The soz is the stem. This one is the omicron is the connecting verb.
Tai is the middle of passive suffix. This one is hupotuteu. Hupotete is the genitive direct agent. Hupo, this one the by God. The sinners are being saved by God. So direct agent, who is the savior? The God is the savior. The sinners are being saved by God. This one is a passive voice, but we have this the subject is involved directly. The sinners are being saved by God. Okay. The other one is intermediate agent expressed by dia plus genitive, showing a mediator through whom the action occurs. Dia plus genitive ካለን mediator ነው ማለት ነው። He amartuloi sozontai diato apostolo. The sinner are being saved by the apostle. The apostle is not the savior, but the intermediate agent that leads to be saved, the sinner, to save the sinners. The sinners are being saved by the apostle. ይሄ አሁን በእንግሊዝኛ አፖስትሉ ነው አዳኙ ይመስለው አይደል? ነገር ግን በግሪክ ግልጽ ተደርጎ ይቀመጣል ማለት ነው። ኢንተርሚዲየት ኤጀንት ነው ማለት ነው። አፖስትሉ ሳይሆን ሴቪየር ሌላ ኢምፕላይድ ሰብጀክት ነው። ኢምፕላይድ ሰብጀክት ነው ሴቪየር። ኢምፕላይድ ሰብጀክት is God, saved by the apostle, not the apostle is a mediator that lead to be saved by God. The other one is impersonal agency. Impersonal agency expressed by dative case with or without in. For example, he amar tuloi sozontai to logontu curio. The sinners are being saved by the word of God, the word of the Lord. Impersonal. Okay, there is no agent expressed alhonem ማለት ነው። ይሄን ካገኘን ይሄን ኢንፎርም ካገኘን expressed by dative case with or without in ወይንም እነዚህ ዴቲቭ ኬዞች የምንላቸው ራሱን የቻለ እርባታ አለው። የስም እርባታ ነው። declension of nouns. We have first declension, second declension or third declension nouns ይባላሉ። ከዛ ዴክሌሬሽን ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ይሄ ዴቲቭ ኬዝ ቀደም ያየናቸው እነዚህ ሁለት ሁፖ እና ዲያን ከጀኔቲቭ ኬዝ ጋር በማጣመር የተፈጠሩ ናቸው። ኢንተርሚዲየት ኤጀንት እና ዳይሬክት ኤጀንት ናቸው። ኢምፐርሰናል ኤጀንት ጋር ስንመጣ ግን እነዚህ ዴቲቭ ኬዞች ያጋጥሙናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ትራንስሌት ስናደርግ ይሄንን ፓሲቭ ቮይስ ካየን የትኛው ነው የሚለው ነገር መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ዲቫይን ፓሲቭ ነው። ፓሲቭ used to avoid naming God directly, coming in Jesus saying they will be comforted. ይጽናናሉ፣ ያጽናኑ እግዚአብሔር እንደሆነ በውስጥ አዋቂነት መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ በውስጥ አዋቂነት ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ ዲቫይን ፓሲቭ የሚለው በስም ያልተገለጸ ነገር ግን የሚታወቅ ማለት ነው። ኦኬ አይ ቲንክ ለመግቢያ ያህል ዛሬ ይብቃን እንዴ ነው ወይስ ወደ የሚቀጥለው ፖርሽን እንሂድ? ከዛ በፊት ግን ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። Please, David, continue. Thank you, Chair. It's a very beautiful presentation. Actually, I just wanted to ask, how could we get this material so that we could read ከስር ለማንበብ እንዲያመችን?
ማቴሪያሉ አቬይለብል ቢደረግልን የሚል ሀሳብ ነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ አዘጋጅቻለሁ። ማቴሪያል ኖቶችን አዘጋጅቻለሁ በፒዲኤፍ ዋናውንም ኖት የወሰድኩበትንም መጽሐፍ አዘጋጅቻለሁ። ሌሎችንም እንደዚሁ አዘጋጅቻለሁ። ሁሉንም በዚሁ ቴሌግራም ላይ አሁን አፕሎድ አደርግላችኋለሁ። ቴንክ ዩ። ጥያቄ ፕሊዝ ስትጠይቁኝ ነው ብዙ ማወቅ የምንችለው። ጠይቁኝ። ፕሮፌሰር ኮንቲኒው። Okay. On the third part, the divine passive form. Usually, you have given to us one important example from Matthew 5:5. Is it something related to the Jewish culture of not mentioning God by His name? Is it something related to that one? Why are they using this one? Actually, we are learning the language, but is it something related to that? I'm not sure. We know that the Jewish ማለት አይሁዶች ያህዌ የሚለውን ስም ከጠሩ በኋላ ኢቭን ሪቹዋል ያደርጋሉ። ማለት ለስሙ ያላቸውን ቦታ ያመለክታል። እንደውም የአናባቢ ያልገባበት ምክንያት ወይም ያህዌ ስንጽፍ ዋይ ኤች ያ የሚለው ኤ ያልነበረው ያህዌ ኢም የለም እና በኋላ ለማንበብ እንዲመች ተደርጎ ነው ያህዌ ሲነበብ በዛ መልኩ የተደረገው ማለት ግን አናባቢዎችንም ለመጨመር አይፈቅዱም ማለት ነው እና ስሙንም ከጠሩ በኋላ ማያም ሪቹዋል ያደርጋሉ ማለት ነው። ምናልባት ከዛ ጋር ይገናኝ አይገናኝ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ቋንቋው ላይ ግን ስንመጣ ቋንቋውን በውስጥ ታዋቂነት የሚታወቅ ከሆነ አንኔምድ ነው ማለት ነው። አንኔምድ ቢሆንም ነገር ግን ሁሉም ያውቀዋል ማለት ነው። ሁሉም ይግባባበታል ማለት ነው ማለት እንደሆነ። ስለዚህ ለዛ ነው ዲቫይን ፓሲቭ የተባለው። ለምሳሌ they will be comforted ብሎ ከተወ by God እንደሆነ በውስጥ ታዋቂነት ስቴትድ ነው ማለት ነው። Okay. Thank you. ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ያየናቸውን ነገሮች ምን ተማርን የሚለውን በተወሰነ መልኩ እኔና በመጀመሪያ ቀን እንዳይበዛባችሁ ስለፈራው እንጂ ከዛሬው ርዕስ ጋር የተያያዘ ኮሽን ነው የምናነሳው። ምናልባት ከተመቻችሁ ነገ የባለፈውን ሳምንት ለማካካስ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ተገናኝተን ከበር እናደርጋለን። ምናልባት ማይመቸው ሰው ካለ አላወኩም። እሺ ይችላል። ሮብ በዚህ ሰዓት ማካካስ እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ያየናቸው ነገሮች ቨርብ ከልሰናል። ቨርቦች 5 የጋራ ባህሪያቶች አሏቸው ብለናል። ፐርሰን ብለናል። ፐርሰን ስንል ማን ነው አክቹዋሊ ፐርፎርም ያደርገው? በእንግሊዝኛችን ፕሮናውን ተክቶ ወይም የስም ምትክ በስም ምትክ የሚጠቀሱ ማለታችን ነው። አይ first person, we second plural, I singular, second person you, third person he she it, then the plural one we. So for example, this is a person. In terms of person number suffix, we have discussed my side. Please make it simple and internalize this person number Greek suffixes.
my side is the singular one from starting from first person, second person, third person. And meta stentai is the plural one starting from the first person plural to the third person plural. So there is a irregularity in second person singular. Lue is lambda epsilon iota subscript to have the unique feature. So internalize that unique feature, then this is all about person number suffix. In terms of usage, we have three usages of middle voice: reflexive middle, intensive middle, and the reciprocal middle. They have their own characteristics. For example, reflexive middle describes both the subject affected uh, by the action that created by himself. For example, from our Bible, we know that Judas angers himself. This is reflexive middle. Intensive middle. The other one is intensive middle, and the rest one is reciprocal middle. Yes, the unique features of reciprocal middle is it uses one another. In Greek, we call that one allelos. If you found allelos in Greek sentence, it is the reflexive middle. Sorry, the reciprocal middle. So one another. This is reciprocal. So the other one is we discuss about uh, deponent verbs. Deponent verbs are passive or middle in form, but active in meaning. Arkomai, baolomai, asphazomai, evangelozomai, baolomai, and so on. These are the arkomai, parko, apokrionomai, arkomai, asphazomai, baolomai, ginomai, Iporionomai, Egozomai, Arkomai, Evangeliozomai, Logozomai, Progressomai, Prosukemai, Pseudomai, ፒሲዶማይ ይሄኛውም ይነበባል። ስለዚህ እነዚህ ፓሲቭ ወይንም ሚድል ፎርም ነው፣ ግን ሚኒንጋቸው አክቲቭ ነው። ሌላው ያነሳነው ነገር ኤጀንሲ ነው። ኤጀንሲ ስንል ዳይሬክት ኤጀንት ነው ወይስ ኢንተርሚዲየንት ወይስ ደግሞ ኢምፐርሰናል ኤጀንት ነው ወይስ ዲቫይን ኤጀንት ነው? ፓሲቭ ላይ ስንመጣ ማለት ይሄ በጣም ለግሪክ ኤክሰጀሲስ በጣም ጠቃሚ ኖት ነው። ግሪክ ኤክሰጀሲስ ላይ እነዚህ ነገሮች ናቸው ሪፈር የምናደርገው። ስለዚህ ይህን ፎርሙላ ይዘን በየትኛው መልክ ነው የተገለጸው? ለምሳሌ ቅድም ኢንተርሚዲየት ኤጀንት ላይ ዲያፕላስ ጄኔቲቭ ቅድም አይተናል አይደል? ዘ ሲነርስ አር ቢንግ ሴቭድ ባይ ዘ አፖስትል። ይህ አሁን አፖስትሉ ነው ሴቪየር የሚመስለው አይደል? በእንግሊዝኛው በቀጥታ ኃጢአተኞች በአፖስትል ይድናሉ የሚል ነው። አፖስትሉ እንደ አዳኝ ነው የተቆጠረው በእንግሊዝኛው ዳይሬክት ሚኒንግ ስንመለከተው ማለት ነው። ነገር ግን ግሪኩን ማየት ግድ ይለናል። ኢንተርሚዲየት ኤጀንት ሰዎችን መዳን ወይም ሰዎችን ለእግዚአብሔር መንግስት ወይም ለመዳን የሚያዘጋጅ ዲፈረንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ነገ ማነው ሮብ በሚኖረን ጊዜ ፊውቸር ሚድል ኤንድ ፐርፌክት ሚድል ፓሲቭ ኢንዲኬቲቮችን በጣም ሲምፕል ነው። እነዚህ የመጀመሪያውን ቤዝ ካወቃችሁ ሌላው ሁሉ ቀላል ያደርላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ሴንድ አደርግላችኋለሁ ኮመን የሆነውን ግሩፕ ነው ምን